A little bit. Да, немного. It's one of the perennial questions of philosophy, and that has become particularly difficult in the modern period. Это один из вопросов философии, который является таким, что да, особо трудным. Well, in modern period. Современном периоде. It's the question of objectivity. Это вопрос объективности. And even though it's somewhat technical, it has really very strong implications for the way one looks at life. In other words, it's really an important question. И несмотря на то, что это такой достаточно технический вопрос, он имеет важное значение на то, как человек смотрит, кто-то смотрит на жизнь, то есть отношение к жизни. You might say the cortina of Jesus, the picture. Да, то есть восприятие картины жизни. Now, so first, the common definition of objectivity that is usually given is that objectivity. Первое – это общее понятие, которое общее объяснение этого термина. It is viewpoint neutrality. То есть объективность – это точка зрения нейтральности. In other words, no value judgments. Другими словами, That we don't make value judgments. То есть мы не делаем ценностного суждения. So this is what is usually meant by objectivity is if we don't make value judgments, then we're being objective. То есть что подразумевается под объективностью, это когда мы даем суждение, мы не... то есть объективность это не давать ценностных суждений. And the viewpoint neutrality is supposed to lead to a completely objective truth that is not dependent on people's viewpoint. И точка зрения нейтральности это то, что не зависит от точки зрения самого человека. Now, there are two positions in the modern period about objectivity. И в данное время есть два положения объективности. One is positivism, materialism. Первое это позитивизм и материализм. And it says all useful knowledge is objective. All useful knowledge is objective. Полезное знание, все полезное знание, оно объективно. Now, in particular, since they view objectivity as not having value judgments, И так как точка зрения нейтральности не предполагает ценностной оценки присуждения, this means that from this point of view, that all of our emotions, who we love, those things we feel deeply about, our values, are not significant. И с этой точки зрения все наши эмоции, все, что для нас дорого, и, то есть какие-то наши ценные переживания, они не являются значимыми, то есть они не имеют никакого значения. So in other words, the idea is that man has a subjective, irrational part of him and an objective part, and the objective part is the real part, the настоящий, часть. Это означает, что человек имеет субъективную и эмоциональную часть и объективную часть. И вот эта объективная
сторона, это настоящая, то есть важная сторона. Now, of course, anything that can be made wholly objective can be programmed for a computer. Everything that can be made completely objective in this sense can be programmed on a computer. То есть все, что с этой точки зрения является объективным, оно может быть запрограммировано на компьютере. So this view leads to the notion that the computer is the equal of man and maybe even superior to man. И с этой точки зрения компьютер является чем-то схожим с человеком или даже выше, чем человек. Which, as you will notice, is a value judgment. А это, в свою очередь, является ценностным суждением. Now, there are grown, intelligent men that I know who really believe this. Есть взрослые, образованные люди, которые в это верят. And I know them. Я лично их знаю. Just to show you the attitude of some of these people, one positivist philosopher said, the human brain is just a computer made out of meat. И для того, чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, я хочу привести вам пример. Я знаю одного философа-позитивиста, который говорит, что человеческий мозг – это компьютер, сделанный из плоти. Мясо. Мясо. Да, мясо, да. And of course he used the term meat precisely to show contempt for the human brain. И они используют это слово «мясо» для того, чтобы показать содержимое человеческого мозга. So this is one view. Это одна точка зрения. It is a view that is very, very widespread in the West. И на Западе эта точка зрения очень широко распространена. Every year there are new books that are published that foresee that computers will eventually take over all human functions, that human beings will become irrelevant, that computers will be more important than humans. И каждый год выпускаются многочисленные книги, в которых говорится о том, что компьютеры будут заменять, все больше и больше заменять человека и выполнять функции человека. At my university, they were talking about replacing the professors by computers. И в моем университете шла речь о том, чтобы заменить профессора компьютером. And I said, the real progress will be when you replace the students by computers. Я сказал, что успех будет, главный успех будет, когда студента можно будет заменить компьютером. Then there will be computers teaching computers. Тогда компьютеры будут обучать компьютеры. Now the other point of view is postmodernism. Вторая точка зрения – это постмодернизм. Postmodernism takes exactly the opposite view. И в этом течении меняется совершенно противоположный взгляд. It says that nothing can be objectified. И здесь говорится, что ничто не может быть объективным. That objectivity is an illusion, that it's impossible. Объективность – это иллюзия, которая невозможна. And their main argument is the following. И основное доказательство следующее. That there is no such thing as a viewpoint neutrality. И не существует такой вещи, как нейтральность, точка зрения нейтральности. That it is not possible for the human being to suspend value judgment. It is not possible not to make value judgment. И для человек не может не применять ценностное суждение. So, by an analysis of human discourse,
these people claim to have proved that there is no neutral viewpoint, and therefore that objectivity is just another subjective viewpoint. In other words, that positivism is just one more subjective, what they call a myth. И проведя анализ человеческой деятельности, они пришли к такой точке зрения, что не существует объективизма, что это объективность, что это миф на самом деле. And they love this word myth. И им очень нравится слово миф. So they say that reality is a social construct. Они говорят, что реальность это социальная структура, социальная... Well, a construct, a human construct, you see. Строй. Строй. Строй, right. Социальный строй. Yeah, that's right. That science is just one construct among lots of constructs. И что наука это один строй среди многочисленных построений или строек. So, from this point of view, witchcraft would be just as valid a point of view as science. И с этой точки зрения колдовство или ведьма, это, или вот то, что делает ведьма, это примерно то же самое, что наука на одной ступени. And this point of view is called relativism. И эта точка зрения называется релятивизм. That every point of view is equivalent. Every point of view is equivalent. Любая точка зрения, что все точки зрения, они эквивалентны, одинаковые. So these people make value judgments, but these value judgments are absolutely arbitrary because anybody has an equal right to make value judgments as anybody else. You see. То есть, когда люди делают какие-то ценностные оценки или суждения, они спорны, потому что все имеют право, или точка зрения любого человека, она равна точке зрения другого человека. Now, I have had occasion to talk with postmodernists. И у меня была возможность поговорить с представителями постмодернизма. And I've tried to convince them to jump out of windows on tall buildings, since they say that science is just a social construct that has no objective reality. Right? И я пытался убедить человека выпрыгнуть из окна высокого здания, потому что, исходя из той точки зрения, что наука это, значит, наука это лишь социальный строй и не имеет никакой объективной основы к самой. But I have not convinced any of them to do this yet. И я еще никого не сумел убедить сделать это. I would be glad to have all of them do this. Я была бы очень рада, если бы они все это сделали. Now, in the minimalism book that you have, В книге «Минимализм», который у вас есть, I deal with this issue in quite a bit of detail. И я рассматриваю этот вопрос достаточно подробно. And my solution is first to say that the definition of objectivity is wrong, but the very conception is wrong. И мой подход к этому вопросу такой, что само определение термина объективность неправильно. Подход к объяснению неправильный. The postmodernists are right that there is no such thing as a neutral viewpoint. Постмодернисты правы в том, что не существует такого понятия, как точка зрения нейтральности. The point is that viewpoint neutrality has nothing to do
with objectivity. И смысл в том, что точка зрения нейтральности ничего общего не имеет с понятием объективности. So the point of view that they are destroying is what we call in philosophy a straw man, a straw man. Somebody. It's a straw man is someone who's weak, who is like a scarecrow, who looks like a man but really has no substance. То есть это точка зрения, то, что мы называем философией, ну вот я буквально перевод сделаю, соломенный человек. То есть выглядит как человек, но на самом деле ничего не имеет реального, относящегося к человеку на самом деле. And here is my definition. Вот мое определение. Objectivity is viewpoint awareness. Объективность – это точка зрения осознания. In other words, to be objective is to be aware of our assumptions. То есть быть объективным – это осознавать наши предположения. We're perfectly objective. When we do this, we can discourse objectively about anything, about witchcraft, about religion, about values, anything, as long as we make our assumptions explicit. То есть с этой точки зрения мы можем быть объективны, обсуждая все, что угодно, обсуждая ведьм, обсуждая религию, обсуждая любые другие вопросы, если мы свои предположения делаем ясным, понятным. Right. That's right. We can also say viewpoint explicitness, to make explicit the viewpoint. То есть также это можно назвать, что точка зрения ясности. Now, if one takes this notion of objectivity, then the whole problem of this big polemic, this big discussion, simply disappears. Если взять за основу вот такое определение объективности, то исчезнет вся полемика по поводу понятия объективности. Now, I need to just ask a question. How many of you have taken at least one course of logic, any kind of logic? И у меня к вам вопрос, кто из вас закончил или прошел хоть один курс логики? Nobody? То есть я философский закончил, это не значит, что... Philosophy. Любой. Okay, well, let me ask this. How many have not studied logic at all? А кто из вас вообще не изучал логику? Okay, no. Okay. So let me just say, the question is, of course, can one become aware of one's viewpoint? И вопрос в том, что может ли человек осознавать точку зрения? The answer is yes. Ответ – да. And this gives rise to what is known as the axiomatic method. И это порождает, дает основу для аксиоматического метода. So, I'll try to explain this in the way that presumes the least of logic as possible. I'll try to make a general explanation. Я постараюсь дать общее объяснение, избегая понятия логики. Take Euclid's elements. This is Euclid's geometry. Evclidova. Elementi Evclidova. Okay? Now, Так, понятно? Элементы Evclidova. Евклида. Evclida? Получается, как фамилия. Now,
what the Euclid Elements is about is truths about spatial configurations like circles and squares and lines and so on, right? То есть элементы Эвклида имеют отношение к spatial configuration, shapes. формам. Yeah, form, that's right. Geometrical form. Геометрическим формам. Like circles. Например, круги. Or squares. Квадраты. And so forth. Ну и так. But if you read Euclid's Elements, you see he starts with 5 statements which he calls axioms or postulates. И он выдвигает 5 положений, 5 аксиом, да, постулатов. And these axioms are, in some sense, obvious. И эти аксиомы в каком-то смысле очевидны. For example, he says, by any 2 points, there's only one line that can pass. Например, он говорит, что через 2 точки может проходить только одна линия. And so on. Ну и так далее. Now, of course, you could say, but these are assumptions. He doesn't prove these, that's true. Но вы можете сказать, что это всего лишь предположение, и он их не доказывает. И так оно и есть. But everything else in the elements is explicitly deduced from these 5 postulates. Everything else in the elements. Но все остальное в элементах is explicitly deduced from these 5 postulates. Исходит или берет свою основу из этих 5 аксиом. So already on the 2nd or 3rd page of the elements, Euclid is proving complicated things about ratios of chords and circles and so on. Very complicated things that are not obvious at all. И уже на последующих страницах он доказывает сложные теоремы, касающиеся как раз вот этих вот it doesn't matter. It's about complicated figures. Сложных фигур, касающихся сложных. In other words, the things that he proves are not obvious at all. То есть то, что он доказывает, не является совершенно очевидным. If we were to look at this proposition, we would say, well, is this true or not true? I mean, we don't know. It's not obvious at all. Например, если бы мы смотрели на то, что он, на то, о чем он говорит, для нас бы это было не очевидно, потому что нет доказательства и не ясно, так это или нет. But now, Euclid doesn't prove that this theorem is true. He proves that if these 5 postulates are true, then the theorem is true. He proves that the theorem follows from the postulates. То есть он не доказывает истинность теоремы, но он показывает, что если эти 5 аксиом истинны и явны, то тогда и теорема истинна. And in modern logic, we now know that this process of deduction can be totally formalized. It can be done on a computer. It's totally mechanical. И в современной логике мы знаем, что процесс дедукции, он совершенно может быть сделан механическим образом. То есть можно сделать это на компьютере. In other words, deduction itself is totally objective, absolutely objective. То есть, другими словами, дедукция совершенно объективна. The process of deduction is totally objective. Совершенно объективна. So, this way, as long as Euclid only talks about, let's imagine a discourse between Euclid and us. Давайте представим разговор между нами и Евклидом. As long as Euclid only affirms
those things which he has explicitly deduced from these postulates, даже если он утверждает, делает утверждение того, что он вывел из этих 5 аксиом, then he has made his viewpoint totally explicit. то в таком случае он свою точку зрения представил очень ясно. Well, absolutely, yeah. Абсолютно ясно. You see, because, you know, a postmodernist would say, well, how do we know what was going on in Euclid's head? Maybe he was in love with his mother, or maybe he had bad toilet training, or whatever, you know. И постмодернисты сказали бы, ну, кто знает, что происходило у него в голове, что у него было. Может быть, он был... He was in love with his mother, like Oedipus, right? Может быть, он был влюблен в свою маму, как имел Эдипов комплекс. Or maybe he had bad toilet training, you know. Bad? Toilet training, you know, when... Или процесс приучения к горшку шел очень плохо. Прошел плохо. Maybe, может быть. But it doesn't matter because we can all verify that everything that he affirms in this discourse comes only from this. So it doesn't matter whatever else is going on in Euclid's head, because we can verify that everything he is saying in this discourse comes only from this. И это не имеет ни малейшего значения. То есть то, что происходило вообще с ним в жизни, не имеет значения, потому что то, что мы можем подтвердить, что то, что он утверждает, исходит из этих 5 аксиом. We can verify this absolutely explicitly. И мы можем совершенно точно подтвердить это. So, you see, the postmodernists would go on, and they published volumes talking about that Euclid was probably patriarchal, that he was prejudiced against women, that he comes from a society that was prejudiced against women, and so on and so on. You know, postmodernists have written volumes about this. И постмодернисты написали большое количество книг, выясняя, кто же на самом деле был Евклид, что, возможно, он исходил из такого патриархального общества, где было негативное отношение к женщинам. Maybe so. Может быть, так и есть. But it doesn't have anything to do with objectivity. Но это не имеет ничего общего с объективностью. One can say that in other respects, Euclid was not objective, that he was not aware of what he was assuming. Let's assume that he was supposing that women were inferior to men. I mean, I don't know this, but suppose he was. He might not have been aware of that. That's true. He himself is not objective. Может быть, в отношении каких-то других своих суждений он, может быть, не осознавал или до конца не понимал свои другие суждения, то есть он не мог доказать их точность. Например, его отношение к отношениям между мужчинами и женщинами. То есть, может быть, да, то есть, возможно, там не было осознания. So we're not saying that Euclid himself is totally objective in everything he says. То есть мы не говорим, что Евклид абсолютно объективен во всем, что он говорит. But in this discourse, and this, let's put it this way, this discourse is totally objective. Но вот это вот обсуждение, это рассуждение, оно абсолютно объективно. And if Euclid ever tries to bring in one of his assumptions that such and such a theorem is true because women are inferior to men, then we will be able to see this because the deduction is totally explicit.
И если он, например, постарается доказать, что вот тот и верно, потому что женщина занимает более низкое положение в отношении мужчин, то есть если он будет делать такое предположение, то оно станет очевидным, потому что он его будет объяснять. So you see, even though we as individuals may not be objective, we can nonetheless have a totally objective discourse between us. И несмотря на то, что как человеческие существа мы не являемся полностью объективными, но в каком-то рассуждении мы можем достичь объективности. Now, maybe this objective discourse will lead me to change one of my assumptions. Part of this discourse may lead me to change one of my assumptions. I may decide that it wasn't a good assumption. И, может быть, какие-то рассуждения могут привести к тому, что я пойму, что эти предположения не были верными. In that case, I will have changed my viewpoint. И в таком случае я изменил свою точку зрения. Wow. Но почему бы и нет? But I will be aware that I have changed my position because I will take out one postulate and put in another. Но я буду осознавать, что моя точка зрения изменилась, потому что я один постулат заменю на другой. Now, a second historical example of the axiomatic method was Newton's Principia. И второй пример из истории аксиоматического метода было The Principia of Newton. Работа? Принципы. No, but it's called Principia. It's Latin. Principia Mathematica. Математика Ньютона. Right. It's a Latin title. Да, то есть это название на латинском. It was written in Latin. Она была написана на латинском. Now, in this work, Newton starts with about 5 principles, almost the same number as Euclid, and he deduces, again by logic, all of the science that was then known. Он выдвигает 5 положений, то есть такое же количество аксиом, как и у Евклида, и с их помощью all of the science that was then known. То есть с их помощью делает вывод о науке, которая существовала на тот момент. For example, I'll just give you one example. Например, я приведу один пример. Here is the sun. Это Солнце. Here is the earth that is orbiting the sun. А это Земля, которая вращается вокруг Солнца. Now, we know that this orbit is elliptical, it is not circular. The ancients thought it was circular, but it's not, it's elliptical. И мы знаем, что эта орбита по форме эллипс, а не круг, как говорили до этого, считали до этого. And this follows from Newton's axiom. И это исходит из аксиом Ньютона. Now, Kepler had made some observations which were called Kepler's laws, the laws of Kepler. И Кеплер сделал наблюдения, которые известны как законы Кеплера. One of these is the following. Один из законов следующий. The question is, what is the speed at which the Earth orbits the Sun? Вопрос заключается в том, с какой скоростью Земля вращается вокруг Солнца. Kepler had observed that the speed is such that the radius from the Sun to the circumference sweeps out equal areas and equal times. If T1 equals T2, then the area swept out during the time T1. So if this is, it takes time T1 to go from here to here, okay? Then the area
that is swept out, and the same, if we go from here to here, this might be the time t2, which would be different, which would be the same as t1, and of course, it wouldn't move as far on the circumference, but the area here would be the same as the area here. Okay? Maybe you can say that. За одинаковые промежутки времени радиус заметает одинаковую площадь. За разные промежутки времени радиус заметает одинаковую площадь. Секторная скорость постоянна. Now that's obvious, isn't it? That's obvious. То есть это очевидно. Isn't it? Just look, isn't it obvious? Посмотрите, это на самом деле очевидно. Well, obviously it's not obvious at all. Ну, очевидно, что это вообще не очевидно. But Newton proves it, deduces it explicitly from 5 explicit principles. Но Ньютон доказывает это, исходя из 5 ясных и понятных, очевидных принципов. Again, now Newton, as a human being, had all sorts of problems. Ньютон как человек имел различные проблемы. He never married. Он никогда не женился. In fact, the evidence is that he never had sexual relationships. И даже есть свидетельство, что он никогда не вступал в сексуальные отношения. Now, whether this was a psychological problem or whether this was a deliberate choice, I mean, everybody can guess, but it's certainly not the normal way of the human being, right? То есть были ли это психологические проблемы или его осознанный выбор, это его личное дело, но это не совсем нормальный образ жизни. He was also a very arrogant man. Он также был очень высокомерный человек. For example, he entered into conflict with the philosopher Leibniz about the calculus. И он вступил в конфликт в обсуждении about the calculus. About Дифференциальное исчисление. дифференциальное исчисление. right. And Newton published things against Leibniz under another name, so he could say lies about Leibniz without having them attributed to him. И Ньютон напечатал под именем какие-то вещи против Лейбница, и таким образом, имея возможность, в общем, всякую неправду написать и ложь. So he was not objective at all. То есть он не был совершенно объективным, совершенно не был объективным. As an individual, as a человек, right? То есть как человек. But the discourse of the Principia is totally objective. Но суждение книги Принципия совершенно объективно. So, you see, the postmodernists have fallen into the what's known as the genetic fallacy. И постмодернисты впали в такую вещь, которая называется ошибочность, генетическая ошибка. Ошибка, right? This is the name in philosophy we give to the fact of transferring from the author, properties of the author, to properties of the work of the author. Okay? То есть понятие философии, когда качество или свойства автора приписываются качествам или свойствам работы. I'm a big person, that doesn't mean that I've done a big work. Я большой человек, но это же не значит, что я сделал большую работу. И так далее, и так далее.
Now, of course, that's obvious, but there's some things that are less obvious, you see. То есть это очевидно, но есть вещи, которые менее очевидны. So, if ever you have to study postmodernism, То есть если вам когда-то нужно будет изучать постмодернизм, you should be very critical in your analysis. вы должны критично относиться, то есть в своем отношении быть критичными. Because virtually the whole of postmodernism is founded on this kind of fact. Потому что, по сути говоря, весь постмодернизм, он основан вот на этой генетической ошибочности. Now let me say that this fallacy is not original with the postmodernists. It already existed in the time of Plato. То есть вот эта ошибочность, она не появилась с постмодернизмом, она существовала еще во времена Платона. There were groups called the Cynics. Были группы, которые назывались циниками And the Sophists, и софистами, who said exactly the same thing. которые говорили то же самое. And Plato gave the same refutation that I'm giving. И Платон давал такое же опровержение, которое делаю я сейчас. And he appealed to Euclid's elements. I mean, Euclid's elements existed in the time of Plato. И как во времена Платона вот эта книга существовала, и он обращался к ней. So the postmodernists think that they have developed some really deep new theory. All they're doing is simply repeating a mistake that was made 2,000 years ago. И постмодернисты считают, что они изобрели некую новую глубокую теорию. На самом же деле они повторяют то, что существовало 2000 лет назад. Now, this, of course, also has a relationship to the positivists. Это, конечно же, имеет отношение к позитивизму. The positivists are the ones who constructed the atomic bomb, for example. То есть позитивисты это те, кто создали атомную бомбу, например. And they said, well, we're just doing scientific work, we're not making value judgments. Они говорили, что мы проводим лишь научную работу, мы не даем никаких оценок или суждений. And so this attitude, which is very well known in the world, that science has nothing to do with values. И это отношение, которое широко распространено в мире, касающееся того, что наука не имеет отношения к ценностям. That is based on this notion of objectivity as viewpoint neutrality. И это основано на объяснении понятия объективности как точка зрения нейтральности. But if one replaces this false definition with my definition of objectivity as viewpoint awareness, И если заменить вот это определение на то определение, которое даю я, то есть объективность – это точка зрения осознания, then the scientist has to be aware of his viewpoint. He has to be aware of the value judgments that he's making when he does it. тогда получается, что ученый должен осознавать, то есть должен осознавать те суждения, которые он выносит. То есть то, что он делает, он все должен осознавать и давать ценностную оценку. So this leads then to the possibility of an objective system of values. And that's, of course, what I talked about the last time. И это имеет отношение к... To an objective system of values. И это имеет
отношение к объективной системе ценностей, о которой я как раз-таки говорила в прошлый раз. And if you look on page 151 of the book, you will see that I actually give an axiomatic form to the system. И если посмотреть на страницу 155, то... No, 151. 151, то там дается основные определения и аксиомы, относящиеся к системе аутентичной марки. Right. So this whole split between objectivity and human values, which makes us schizophrenic, makes society schizophrenic, is totally useless. It is totally useless. И вот это разделение, которое существует между понятием объективности и понятием человеческих ценностях, оно не имеет под собой никакой основы, оно бесполезно. So, I think that's all I want to say. We can discuss. Ну, это все, что я хотела сказать. Можем пообсуждать. So, of course, since you have the book, you can read it more carefully and you will see that I develop it systematically. Так как у вас уже есть книга, то вы можете, читая ее, внимательно изучая ее, увидеть, что там я это представил более систематично. What do you think about the criterion of objectivity and can you determine it? The criterion. Can you objectify objectivity? Can you give any criterion? Okay. I think I understand. Я думаю, что... Я надеюсь, что я понял вопрос. We'll see. Посмотрим. My approach is pragmatic. Мой подход прагматичный. I observe that it is practically possible to have a completely objective discourse. This is possible. То есть я знаю, что возможно, что на практике возможно иметь объективное рассуждение. Полное объективное. Абсолютно объективное рассуждение. And not only do I know that it is possible, I know how to do it if I want to. И я не только знаю, что это возможно, но я даже знаю, как это делать, если это нужно. But I do not claim that the line, the frontier between what is objective and what is not objective can itself be made objective. Но я не утверждаю, что граница между between the objective and the non-objective. Что граница между объективным и необъективным является объективной сама по себе. So you can read here on page 11 Страница 11. Maybe you could just read that. Это несколько принципов минимализма. Несколько принципов минимализма. Существенная, нетривиальная часть человеческого знания может быть объективизирована. Человеческое знание во всей полноте не может быть объективизировано. Тотальная объективизация невозможна. Все, что может быть объективизировано, должно быть объективизировано. Объективизация имеет позитивное значение. Граница между объективизируемым и необъективизируемым не может быть объективизирована. Объективизация... Это ответ ваш вопрос? Это ответ на ваш вопрос? Okay. Go ahead and read the other. Действительное человеческое знание, которое не поддается объективизации, не есть иррациональное, но трансрациональное знание. То есть совместимое с тем знанием, которое было объективизировано корректно, не по-редукционистски. Объективизация – это прежде всего средство достижения ясности, и она не является целью сама по себе.
по-русски я Да, говорю. что самая настоящая объективность и высшая объективность, So the highest objectivity она иррациональна. is Можно ли irrational. No. Irrational. I said that which look, let's put it this way. Maybe this is helpful. Let's suppose that this represents all possible knowledge, everything. Но давайте представим, что это представляет собой все возможное знание. Now, as I've said, we know that some of this can be objectified. Мы знаем, что что-то из этого может быть объективизировано. Right. And we know that not all of it can. Но мы знаем, что не все может быть. Now, I haven't talked about this, but this is the limitation theorems like Heisenberg, Gödel, Penrose. These are the undecidability principles that show that it cannot all be objectified. То есть мы об этом не говорили, но это Limitation principle. Right? Это принцип ограничения, ограничительные принципы. Как Heisenberg, Gödel, Penrose. То есть имена. Okay. Now, the question then, of course, the positivists would say that this doesn't exist. The positivists would say this doesn't exist. Позитивисты сказали бы, что вот этого не существует. And the postmodernists would say this doesn't exist. Постмодернисты сказали бы, что вот этого не существует. But I say they both exist. Но я говорю, что это все существует, обе части. But then we have the question of what is the relationship between the objective and the subjective. Но вопрос в том, каково отношение между объективным и субъективным. And I say that subjective truth is trans-rational, but not irrational. It does not contradict what is objectified. И я говорю, что субъективная истина, она трансрациональна. То есть она не иррациональная, а трансрациональная. So there is a subjective knowledge has to be in conformity with what has been objectified. It cannot contradict what is objectified, but it can go beyond it. И субъективное знание не может противоречить объективному знанию. Оно может идти далее, но не может находиться в противоречии к тому, что было объективизировано. So I'm thinking of things like intuition, И, как я говорю, я думаю об интуиции, meditation, медитации, artistic knowledge that is non-linear, such as in literature or poetry and so on. Right? то есть какие-то художественные выражения, которые не линеарные, например, литература и все что. And we might say experiential knowledge. In other words, experiential knowledge. То есть экспериментальное знание, получено What we experience. То есть опытным путем, то, что мы прошли через опыт. So some of this is subjective, but it's still true, То есть что-то из этого объективно, но оно на самом деле истинно. Речь идет о платоновской схеме, когда субъективное знание достигается после того, как человек увидит единое благо. So this has to do with Plato's theory that the субъективное. Речь идет о платоновской схеме, в которой субъективное знание достигается только после того, как человек увидит единое благо. Совершенно. Я Platon. So we can take the divided line analogy.
This is from the Republic. Imagination, Это воображение, belief, вера, knowledge, знание, and then wisdom. мудрость. Right. Submission. And since this may be the last time that we ever meet, Может быть, так как это последний раз, возможно, что мы встречаемся, I would say that in some sense, this is the only possible philosophy. я хочу сказать, что в каком-то смысле это единственно возможная философия. In other words, everything converges to this. То есть, другими словами, все преобразуется в это. There are many different paths, То есть существует много различных путей, but everything converges to this. но все ведет к этому. Yes. Unfortunately, I'm not a philosopher, and so I'll try to treat these things simply. You have said about the Euclid's axioms, and you said that he said they were obvious. But I think that obviousness is subjectivity. That's true. And that means that these axioms are subjective, and this means that all other things that are deduced from them are subjective. Well, no, not the fact of deducing them is subjective. The fact of deducing them is not subjective, but the question of their truth or falsity is relative to the subjectivity of the actions. That's totally true. But doesn't it mean that all is subjective? No, because I know absolutely, if I prove by explicit deduction that B follows from A, I give you an explicit proof, then that is a knowledge. All right? Now, that may not tell me whether A is true or B is true, but I know for sure that if A is true, B is true. That is a knowledge. So that's the objectivity. Remember, the objectivity in my definition is viewpoint awareness. So I know that if I assume A, then I must believe in B. Okay? That's what I know. But that doesn't tell me that A is true. That's right. Absolutely. Absolutely. So we could put it this way. Subjectivity produces objectivity. Можно даже сказать, что субъективность рождает объективность. See, objectivity emerges from the subjective. То есть объективность рождается, появляется из субъективности. But we have to think clearly about this process, you see. Но мы должны ясно осознавать этот процесс. And exactly what it means. И понимать, что точно он означает. Это ясно? Хорошо. But it's a very good question. Yeah, that's it. That's Хороший вопрос. Another question. We can agree that, for example, in maths, we can deduce things clearly. Well, in physics, it's not clearly so, but okay, in physics we can also agree. But, for example, how can we deduce things, for example, in history or in humanitarian disciplines? I can't see the point of view of explicitly deducing things in such disciplines. Well, we must distinguish between, remember what I said here, maybe this is the best way. This last about it being clarity. То есть вот последний пункт, о котором вы говорили, что объективизация – это прежде всего средство достижения ясности. И она не является целью сама по себе. So, in the case of mathematics and physics, в случае математики и физики we often find new truth by deduction. We find really new things by deduction. мы обнаруживаем что-то новое, какие-то новые истины путем дедукции. In history or anthropology,
we may not find very much by deduction. We may find most truth by observation. В истории или антропологии мы не можем найти что-то новое, обнаружить что-то новое путем дедукции. Это можно сделать путем наблюдения. Nevertheless, objectification could be useful in making clear what are the assumptions that underlie a certain interpretation of events, you see. Но объективизация может помочь сделать ясными те предположения, The interpretation of historical events. те предположения, которые стоят за интерпретацией каких-то исторических событий. You see, there has to be a will to the truth. There has to be a will to objective discourse. То есть должна быть воля или стремление к объективному рассуждению. Now, unfortunately, in my opinion, к сожалению, в моем мнении, this will to the truth does not always exist even in the academy, even in the university. Не всегда существует воля к объективному даже в академических кругах или в университетах. Because people have their favorite theories, they have their subjective theories that they want to promote. Потому что у людей есть какие-то любимые субъективные теории, которые они хотят продвигать. And they don't really care if it's true or not, as long as it makes them successful. Их не заботит, являются ли они истинными или нет, но их волнует, могут ли они их успешно продвигать, сделать их успешными. So again, the objectivization is helpful to a discourse where both parties really want to understand each other, when they really want to understand. И объективизация помогает в таком рассуждении, в таком обсуждении, когда обе стороны имеют волю, имеют желание достичь истины. Of course, if there's no will to the truth, if there's no will to understanding, then nothing will work. Конечно, если нет воли к достижению истины, тогда ничего не получится. My point then is that it is a choice. It is not the fact that there is no way of achieving objectivity. The point is then that it's a choice whether we want to do this discipline or not. То есть вопрос заключается в том, что вопрос выбора, хотим ли мы, do we want to find the truth or not? То есть вопрос выбора, хотим ли мы найти истину или не хотим. And we have in objectivization a tool that will help us. И в объективизации есть инструмент, который помогает в этом. But so it's our choice whether we use it or not. Но это наш выбор за нами. Будем ли мы его применять или нет? It is, of course, a certain discipline to do this. It takes a certain discipline. Да, то есть нужны какие-то усилия или дисциплина для того, чтобы это применять. Another thing is that, I say that philosophy is a dialogue between the self and reality. И в моем понимании философия это диалог между собой, между самим собой и реальностью, действительностью. And it is a dialogue which seeks the truth about reality. То есть это диалог, в процессе которого идет поиск действительности, то есть узнавание действительности. But many people conceive of philosophy as a polemical dialogue between two subjects, between two human beings. Но многие люди воспринимают философию как полемику между двумя сторонами. So one has to be clear about what one is doing. So
Человек должен ясно понимать, что он делает. So, for example, as you will see, I have a proof of the existence of God. То есть, как вы можете увидеть, у меня есть доказательства существования Бога. Now, I have given this proof before 1,000 people, 1,000 people at McGill University in Montreal. I presented this proof. И я представила это доказательство перед тысячной аудиторией в университете McGill. McGill. Montreal. Монреаль. And there were people who said, well, I'm not convinced. И там были люди, которые говорили, что вы меня не убедили. I said, fine, I'm not trying to convince you. А я отвечала, ну хорошо, я не стараюсь вас убедить. But where is the fault in my proof? Но где ошибка в моем доказательстве? Well, no, I don't see any fault in the proof. Ответ был, что никаких ошибок мы не нашли. Well, when you find a fault in the proof, then I will take a look at it. То есть, когда вы найдете какой-то недостаток в этом доказательстве, тогда будем дальше говорить. So, in other words, we have to think in all of our discourse, whether we want the truth or whether we're seeking power over other people through various manipulations, you see. И то есть во всех наших рассуждениях мы должны понимать, или обсуждениям, хотим ли мы найти истину, или мы стремимся обрести власть над другими людьми или каким-то образом манипулировать ими. Хочется задать вопрос, будучи из переводчика. А почему в данном случае, даже, наверное, не такой вопрос будет, вот я записал позитивизм, значит, например, те, кто создали ядерную бомбу. А какие еще примеры могут быть в данном случае? So what you gave one of the examples of positivists are those who created a nuclear atomic bomb. Can you give another example? Of the positivists? Yes. Well, one place where one sees the great influence of positivism is in psychology, at least as it's taught in the West. Значит, другое воплощение позитивизма, много такого воплощения можно найти в психологии, особенно то, каким образом она представлена на Западе. Использование. Да, использование. Behaviorism. Behaviorism. This is the main influences. Это одно из основное влияние, оказывается. And in the West, it's very interesting that psychology and sociology are now becoming more positivistic at the same time that physics is now realizing that positivism is not adequate. И очень интересно, что на Западе социология и психология все больше уходят в сторону позитивизма, в то время как физики принимается, что позитивизм не является адекватным подходом. Даже еще когда вопрос, а можно ли, когда вопрос может быть не совсем такой, но а можно ли клонирование в таком случае рассматривать как позитивизм? Can cloning be considered as На мой взгляд, я лично рассматриваю только так его, но с другой стороны, наука, даже если научно, она развивает объективное знание. Oh, absolutely. It is. I agree completely. Yes. I mean, it dehumanizes the human being. Right? It dehumanizes the. Это лишает человеческое существо, человеческой сущности. Да, по-моему, это даже более позитивно, чем это создание, даже может быть какое-то использование ядерных бомб. Maybe it is even more positivistic approach than the atomic bomb. Иссякает вообще все человеческое. Когда 30 лет максимум или 20 старее 20. Takes away everything human. I agree completely. I agree with it. Сознание надо заранее.
And of course, he's absolutely right that the people who do this, they talk about, well, science doesn't make value judgments and so on. I mean, this is exactly the discourse that they have. Да, то есть точно так, потому что люди, которые занимаются планированием, они говорят, что наука не имеет отношения к ценностным суждениям. Коль это о морали, прежде всего, книга, то, на мой взгляд, в рамках, так сказать, у меня это профессия политическая философия, даже, так сказать, международные отношения, как, значит, глобальные проблемы и так далее. Это ваша профессия. Не понял вас. Извините, я вопрос не совсем поняла. Я хочу сказать, что вопрос будет следующий, что, на мой взгляд, если это может привести планирование к использованию этих идей как массу заранее ущербную, то есть очень агрессивно злую, то не следует ли это запретить, хотя у нас на сегодня в рамках ООН, например, и борьбы за сохранение мира во всем мире не запрещено использование ядерной бомбы. Пока не поздно. Abolish or cloning, because we can see that it will lead to using these people, in the negative sense. In a negative sense, but now it is not prohibited. Yeah, well, I agree, and I think we know, for example, that with animals, for every successful clone, there are hundreds and hundreds of failures. Я согласен с тем, что сказали. Например, если взять клонирование животных, то на каждый успешный случай есть сотни и сотни неудач. And now, if these were human beings, they would still be living embryos. They would still be living embryos if they were human beings. То есть, если бы это были человеческие существа, то они бы были в форме живых эмбрионов, да, то есть они... And so suppose they were monsters, would we allow them to live a whole life as a monster? We would have created a monster. Например, если бы это были монстры, мы позволили им жить всю жизнь, если бы они родились такими. And the question is, what are we really trying to achieve? We have to think of what our goals are when we do anything. То есть вопрос в том, чего мы пытаемся достичь, потому что, когда мы что-то делаем, мы должны думать о своих целях. Продолжу тогда вопрос еще о планировании. Но, на мой взгляд, допустим, чисто научно заниматься планированием, как, например, на имплантанты, то может ли быть, это бессмысленно, если известно, что живет эта мышка вместо 3 лет 9 месяцев, человек вместо, хотя бы 55 женщин, мужчина 60, 25-30 стариков, то, может быть, даже имплантант нужен такой в целях полезной, так сказать, человеческой медицины. На мой взгляд, это не может быть даже так использовано. So, even if we take cloning as producing organs for replacing, even from this point of view, it is not useful because we know that the clone life of the clone is much shorter than, like, for the example of mice. Yeah. Well, yeah. I mean, these are. This is one of. This is unfortunately not the only. The only negative example that exists in our society. К сожалению, это не единственный негативный пример, который существует в нашем обществе. And of course, all of this raises the moral questions to an even higher level. You see, the more power we have, the more refined our morality has to be. И все это поднимает вопросы о нравственности, о морали на более высокий уровень. And this is, well, moral. Yeah. Нравственность, да, мораль. And this is what I was talking about last time. Это то, о чем я говорил в прошлый раз. It's exactly that the universal human is the highest value. Universal. Human.
То есть человеческое существо right. является высшей ценностью. Right. Как я сказал последний раз. Так, я думаю, что мы можем начать. Может быть, будет другой лекции, но я не знаю точно сейчас, но если вы видите рекламу, вы знаете. Сейчас я не знаю. Хотелось спросить, вчера то есть в понедельник я не стал комментировать, но, наверное, можно писать. Ваши зовут?